Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so selamat petang kepada semua pelajar. So malam ni kita akan sambung kita punya perbincangan untuk membincangkan topik revision yang kedua, which is atomic structure. Okey, so saya rasa saya tak nak buang masa kita. So saya akan teruskan dengan perbincangan kita. Saya harap you all dah tengok soalan yang saya telah share dekat formative tu dan you all dah cuba. So that nanti bila kita bincang, kita discuss sama-sama, it's more meaningful lah rather than saya seorang je cakap. Okay, so I will share my screen first. Get to stream. And this is the question. Okay. Sudah ada ke? Sekejap ya, saya tengok dulu. Adakah paparan saya dah keluar? Tak ada saya punya ni. Sekejap. Okay, so saya remove dulu. Saya stop sharing. Okay, saya share semula. Sekejap ya. Saya share saya punya. Okay. I hope that ada ke skrin saya? Okay, alright. So kita mulakan ya kita punya perbincangan. Right, so untuk topik yang kedua, topiknya adalah atomic structure. So kita ada pengiraan sedikit untuk kita kira energy, and after that it's more to orbital. So how you apply your understanding untuk jawab soalan related to atomic orbital. Okay, so let's look at the first question. So dia kata, the line in Lyman series, so the keyword is Lyman series. So we know that Lyman, it fall to n equal to 1 from somewhere else. Okay, of a emission spectrum of a hydrogen atom is shown below, which line represent the electronic transition with the smallest energy change. So this is the energy level. So we know that, let's say this is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, and so on. So this transition from n equal to 2 to n equal to 1 required less energy. So delta E is equal to Hc over lambda. The smallest energy, the highest lambda. So dia kata which transition represent with smallest energy change. So the smallest one adalah yang paling panjang dia punya lambda. So the answer is S. Sebab dia punya lambda besar. Okay, so kita tengok pada situlah. Right, so this is the first transition which is n equal to 2 to n equal to 1. For R, 3 to 1, Q, 4 to 1, and P, 5 to 1. Okay, so that is the answer. Okay. If you have any question, you can write on the chat. Okay, kita tengok soalan number 2. Okay. Which statement is not true? Okay, it's not true about S, P, and D orbital. Okay, kita tengok the first statement. 2p orbital have the same shape and energy. Okay, 3p orbital, okay, have the same shape and energy. So semua orbital P, 2p ke, 3p ke, bentuk dia sama, which is dumbbell, and it come from the same energy level. Kalau 2p tu, dia ada 3 box. Okay, this is 2p. So from the same energy level. Tapi kalau 2s, different energy level. So the first statement is correct. So the size of 1s orbital is smaller than 2p orbital. Yes. Okay, betul ya. So the maximum number of electron can occupy orbital n equal to 1 and n equal to 2. So adalah 10. So n equal to 1. So dia adalah
2s, the maximum electron is 2. When n equal to 2, kita ada 2, this is 1s sorry. Okay, we have 2s and 2p. So total, ini ada 2 elektron, ini ada 6 elektron. 6, 7, 8, 9, 10. So correct. Okay, the reason, okay, 3D orbital are at a lower energy level than a Western 4s orbital. Okay, ni maksud dia orbital 3D yang kosong lebih rendah energy level berbanding dengan 4s. Kalau kita nak ingat balik cara isi energy level, kita balik kepada Rain diagram. So kalau kita tahu 1s, 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Maknanya 4s dahulu yang kosong lebih rendah tenaga berbanding dengan orbital 3d yang kosong. So this statement is not true. Okay, 4s tu lebih rendah, 4s yang kosong lebih rendah energy level berbanding 3d yang kosong. Okay, itu sebab jawapan dia adalah D. Okay, so it's a bit tricky sikit kat sini lah. Okay, yang kosong vacancy lah ni. 3D orbital, okay, 3D orbital yang kosong. Okay, apa buktinya? Kalau kita buat ikut Rain diagram, kita akan 4s dahulu yang kosong, kita penuhkan and then baru we move to 3D yang kosong. Okay, so this is for number 2. Let's look at number 3. Number 3 regarding what? Okay, saya enlargekan dia punya diagram dulu. Okay. Dia kata, copper atom has 29 electron. Which orbital diagram show the arrangement of the valence electron of copper 2 ion? So kalau you all tak confident, so we have copper 29. So the electronic arrangement 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Betul tak? 10, 20, 29. Okay, when it's become copper 2 plus, okay, macam tadi masa dia kosong, energi 4s lebih rendah berbanding dengan 3d. Tapi bila dah diisi dengan elektron, 4s ni lebih tinggi. So we need to remove the electron from the 4s orbital first. So 4s kita dah jadi kosong. So yang ini tak boleh, ni tak boleh. Okay, now kita tengok. Okay. So dia tinggal 3D tu akan tinggal 9. Okay, so the right answer adalah A. We need to remove the electron from higher energy level tu. N equal to 4 ni kita kena buang. Masuk, kita masukkan dia dulu. Tapi bila kita nak remove, kita kena remove daripada N yang tinggi dahulu. Okay, elektron yang ketiga barulah kita buang daripada 3D. Ini banyak kali saya dah tegur for those yang salah. Bila nak jadi ion, you remove 2 elektron daripada 3D. So it is wrong. We need to remove from the 4s orbital first. Okay, so I hope you all nampak kat sini. Okay, next, number 4. Okay, apa number 4 ni? Okay, we have a statement. The first 4 line in Lyman series. Okay, disebut Lyman. Means that it falls to n equal to 1 of the hydrogen spectrum is shown in the diagram. So if you can see, nombor 1 ni lambda dia lebih besar. So this is the transition n equal to 2
to n equal to 1. This is transition n equal to 3 to n equal to 1. This is n equal to 4 to n equal to 1. And number 4, n equal to 5 to n equal to 1. What could be deduced based on the Lyman series above? Okay, apa yang kita boleh deduce? The continuum of the Balmer series will appear after line number 5. Is not necessarily. It can form line yang ke-5 sampai infinity. Not necessarily after. So the line number 4 is due to the transition of electron from n equal to 5 to n equal to 1. Okay, number 4. This one. Okay, maybe betul. Okay, sekejap. Line number 3 is due to the lower frequency of light than that of line number 2. Okay, kita tengok. Delta E sama dengan H C over lambda. And we know that C over lambda sama dengan frekuensi. Based on that, kita boleh kata delta E sama dengan H frekuensi. Energi tinggi, frekuensi akan tinggi. So, line number 2, lower frequency than line 3. Okay, line 3 lower frequency than line 2. So, salah lah sebab line 3 tu lagi tinggi tenaga sebab dia bergerak daripada 4 pergi ke 1. Rather than line 2, 3 pergi ke 1. Okay, the series visible region pun salah. This is not in the visible region. Visible region adalah untuk Balmer. So the answer is statement number 2. Okay. Okay, right. And then we move to question number 5. Okay, macam mana kita nak buat number 5 ni? So, how to answer this question? Okay. Nampak tak saya punya tu? Okay. Saya enlarge dulu ya. So, dia kata the following valence configuration are for atom that form ion with the charge positive 2 except. Okay. Maknanya bila dia buang 2 positif, ion dia stable lah. Alright. So, if you look at number 1, what is the suitable number of electron yang dia kena buang? Kalau dia buang 2, dia tinggal 3s1. Okay, this is the valence which is not suitable. Dia mesti buang positive 3 electron. Okay, number 2, okay, this involve d orbital. Kalau dia buang 2 electron, dia ada 3d5 which is a half fill orbital. Okay. And then kalau dia buang 2 from 4s2, dia tinggal 3d10 pun okey, dia boleh dapat pseudo noble gas configuration. Dan kalau dia buang 5s2 ni pun okey. So meaning that the first one adalah tidak tepat. Sebab dia tak boleh buang 2. Kalau dia buang 2, dia still belum capai electronic octet configuration. So yang dia perlu buang adalah 3. So tak betul lah berdasarkan statement. Okay, yang lain tu kalau buang 4s dia tinggal 3d5 which is a stability of half fill orbital. Kalau yang ketiga dia buang 4s2 dia tinggal 3d10 which is a pseudo noble gas configuration. Okay, dia boleh stabil. Okay, so that is how we answer number 5. Okay. Now I will move to number 6. Okay. Let me see question number 6. Okay, element X and Y are in period 4 in the periodic table. Both X and Y are element from block P. So daripada statement tu kita nampak X dengan Y period 4 block P. This is also period 4
block P. Okay, if X has 3 unpaired orbital. 4P ni dia ada 3 kotak. This is 4P orbital. 3 unpaired electron. While Y, which is 4P orbital, ada 2 unpaired electron. So satu ni pair lah. Okay. Bila dia bergabung, so X boleh derma 3 dan Y. So bila kita cross, dia jadi X2, Y3. Okay, so the answer is X2, Y3. Okay, yang penting adalah you all faham statement ni. Okay, so this is unpaired sebab dalam kotak tu ada satu sahaja. This is unpaired and this is paired electron in an orbital. Okay, mesti bezakan yang tu. This is unpaired. Okay, sometimes term tu yang kita tak ingat, kita tak tahu, tak faham. Okay, let's look at number 7. Okay, which statement is true of an emission spectrum of hydrogen atom? Remember, hydrogen atom only have 1 electron. Well, proton dia satu, so electron yang transition tu satu. The spectrum is similar to the hydrogen plus ion. Is it true? Hydrogen plus ion. Okay, the Lyman series and the Balmer series have the same number of line. So not necessarily. Okay, the first visible line has, ni bukan H ni, saya silap ni. Helium plus. Okay, the first visible line has the shortest wavelength. No, sebab delta E sama dengan Hc over lambda. The first line has the lowest energy, so lambda paling besar. Okay, the ionization energy of hydrogen atom can be determined by the continuum of the Balmer series. Not. Okay, dia daripada n equal to 1 kepada n equal to infinity. So the right answer adalah A. Sebenarnya ya, helium plus tu. Sebab helium 2, dia donate 1 jadi 1. So sama dengan hydrogen. So saya betulkan kat sini. Ada 2 benda saya kena betulkan nanti. Okay, so it is for helium plus ya, bukan hydrogen plus. Hydrogen plus tak ada elektron. Okay, so boleh betulkan kat situ. Okay. Number 8. Okay. Okay. Tengok nombor 8. The emission spectrum of hydrogen atom is produced due to the electronic transition. Okay, yes. Which statement is true about the spectrum? Okay, number 8. It consists of 3 series of discrete line. So not necessarily 3, dia boleh ada Lyman, Balmer, Bastian, ada 5. The line become thicker as a frequency increase. Okay. The line in the Lyman series have different colors. No, colors only in Balmer series. Ini pun salah kan? Okay, the line become thicker. Thick tu tebal kan? Salah lah, dia semakin continuum, bukan thicker. Dia semakin rapat-rapat tu. The frequency of the first line in Balmer series is lower than the frequency of the first line in the Lyman series. Okay, ni betul. Kalau you tak percaya, you boleh kira. You kira delta E sama dengan
ataupun you boleh kira lambda lah. 1 over lambda, first line in Balmer, RH, 1 over 2 squared minus 1 over 3 squared. And then you kira first line in Lyman. You akan dapati statement tu betul. This is if you want to prove lah. Okay, so that we will dapat 1 over lambda, frequency is C over lambda. Then you can convert. You akan dapati this statement yang betul. Okay, frekuensi yang first line of Balmer lebih rendah daripada Lyman. Okay, yang you boleh cuba kira untuk proofkan. Okay, number 8. Now let's look at number 9. 9. Okay. Kalau kita nak baca line spectrum ni, yang jarak dia besar ni, maksudnya lambda dia besar. So this is the first transition lah. Disebut Lyman, maknanya this is n equal to 2 to n equal to 1. This is 3 to 1. This is 4 to 1, 5 and so on. Itu cara kita nak baca. Tapi kalau dia terbalik ikut ni pun, sama je. Ini adalah 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1, 5 ke 1. Okay, dia macam tu. Appear in the visible region of the emission spectrum. Okay, Lyman bukan visible ya. Visible tu adalah Balmer. The wavelength is shorter than that of the convergent limit. Okay, so salah lah, this is the convergent limit kan. Y result from the electronic configuration 4 to 1. So Y betul. Buat kita dah lukis tadi. Okay, right. Saya lupa pula nak copy yang jawapan option D tu. Okay, so this is how we read. So saya rasa you all kena tengok balik cara nak baca line spectrum ni. How to relate line spectrum dengan energy level. Okay. An atom X has 6 fully filled orbital. Orbital ni yang mana? Orbital 1s, 2s, 2p. Okay, dia ada 6. Okay, so dia ada 1s adalah orbital yang pertama, penuh. 2s, orbital yang kedua, penuh 2. Orbital yang ketiga, 2p, penuh juga, ada 6, baru ada 1, 2, 3. 3s juga penuh 2. Lagi 3p penuh 6, dah ada 3, 4, 5 and 4s2. Okay, nampak tak? 6 full fill orbital. This is orbital number 1, which is orbital 1s. This is orbital number 2, 2s. This is orbital number 3, 2p. Orbital number 4, orbital number 5 and orbital number 6. All full fill. 2, 2, 6, 2, 6, 2. Okay, it has 2 valence electron. Okay, 2 valence electron. Okay, boleh jadi betul. Okay, form an ion. Nombor 10. Okay, form an ion with a charge positive 2 plus, okay. It is in group 4 in the periodic table. Group 4, betul tak? Salah kan? Dia group 2. Okay. Saya rasa ni bukan true ni. Not true ni. La ilallah. Okay. Obey the Aufbau, Pauli and Hans rule. Okay, macam ni. Masa you isi 1s dulu penuh, pergi ke 2s. 2s penuh, pergi ke 2p. Ikut susunan ni, dia dah obey Aufbau. Okay. Pauli pula,
So kalau kita tengok, Hans mestilah dia isi singly and then dia telah penuhkan. Okay, maknanya kalau dah semua dah penuh ni, dia dah ikutlah tu Bau, Pauli and Hans rule. And the last one, Pauli tu kalau kita tengok and LMS semuanya takkan sama. Okay, masa kita mengisi. Okay, so saya rasa not true ni, saya tengok balik. So kalau not true, the answer supposed to be C. Okay, so the answer is not true, bukan true. Jadi saya betulkan dekat yang itu untuk you all cuba lagi lepas ni. Okay, number 11. Okay, ni pun sama. The valence electronic configuration of an atom X is 4s2 3d7. Determine the number of unpaired orbital in X3+. So kalau you all tak confident, so this is the valence electron 4s and we have 3d7. 3, 4, 5. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. The first two electron remove adalah daripada sini. 2 dah buang. 1 lagi ambil di sini. So ada berapa unpaired orbital bila dah buang yang itu, dia akan jadi so we have 4 unpaired orbital. So that is the answer. Okay. So dia ada 4 unpaired orbital. Okay. Okay, I hope you all boleh ikut ya. Sebab saya expect you all dah cuba. Okay, so kita tengok lagi nombor 12. In one hydrogen atom, an electron is at the energy level n equal to 4. Which is true about the hydrogen atom. Bila dia duduk dekat n equal to 4, meanings that dia duduk di excited state. Ground state kalau dia duduk di n equal to 1. So salah. The electronic configuration, so we are talking about one hydrogen atom. So the electronic configuration supposed to be NS1. Salah juga. The electron form the third line in Lyman series. Okay, daripada N4, 1, 2, 3, 4, N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3, N equal to 4. Jatuh daripada 4. So this is the first line, second line, and this is the third line. Maybe betul, maybe tak betul, tak tahu lagi. The electron form a red line in the emission spectrum. No, anything yang ada color melibatkan Balmer. So this is the right answer. Okay. Alright. So kita pergi kepada nombor 13. Yang ini kalau kita tak betul-betul faham, kita tak dapat nak jawab. Okay. Which atom has most unpaired electron in the ground state? Maksudnya dia punya electronic configuration of the atom lah. So saya buat argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay. Ferrum 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Ferrum 26 Okay, 3d6. Okay, saya potong dulu. Okay, 3d6 ya. Buang 12 tu. S9 tu. Sekejap. Saya nak betulkan pen saya ni.
Okay, so this is 6. And manganese, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Okay, and then this one, 4s2, 3d8. Okay, now we focus on yang ini dah penuh dah ya. So tak ada yang unpaired. So argon dah memang confirm salah. Okay, now kita fokus kepada ni. 3d6, 3d5, 3d8. Okay, 3d6 kita ada 10 kotak. Okay, yang ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 5. Ini ada 8. If we look at here, ada 4 unpaired orbital. Ini ada 5 unpaired orbital. Ini ada 2 unpaired orbital. So, which atom have the most? The answer is manganese sebab dia ada 5 unpaired orbital. Itu maksud soalan ni. Okey. 14. Okay, calculate the energy needed to excite an electron. Okay, needed ni maknanya dia mesti absorb lah. To excite maknanya dia daripada bawah naik ke atas. So, delta E is equal to RH 1 over 2 squared minus 1 over 6 squared. You supposed to get 4.8510 to the power of negative 19. Okay, jangan lupa ya, untuk energi kita pakai RH 2.1810 negatif 18. Tapi kalau 1 over lambda, baru kita pakai 1.097 eksponen 7. Mesti pilih R yang betul ikut situasi. Jangan tersalah nilai R. Nanti salah jawapan awak. Okay, and the last question, number 15. Okay, yang ni pun ada salah. Saya akan betulkan ya dekat formatif tu so that after this kalau you cuba nak jawab pun boleh. Oh, dia dah lari. Okay, so L equal to 2. Which of the following orbital might have an angular momentum quantum number L equal to 2? So we know that when n equals to 1, L is equal to 0. So this is orbital S. Okay, 1s lah. And then when n equal to 2, L, the possible value is 0 and 1, which means it is possible to have orbital S and also orbital P. When n equals to 3, L is equal to 0, 1 and 2. Dia tanya L sama dengan 2, betulkan ni? 2 saya nak. Okay, so the possible adalah dia ada 3S, 3P, 3D. Not 3. Okay, ada orbital S, orbital P, orbital D. So dah ada orbital D kat situ disebut. Okay, when n equal to 4, L possible 0, 1, 2 and 3. This is orbital S, this is orbital P, orbital D and orbital F. Okay. So the answer is which of the following orbital yang mungkin ada nilai L equal to 2, the answer adalah
D dan F. Okay, so this is question number 15. Okay, with N equal to 4 mungkin. Okay, sebab F ni dia ada juga nilai 2 tu. Right? So, okay, so hari ni saya dah habis bincang serba sedikit tentang atomic structure. So, most important thing, recall balik macam mana nak baca line spectrum. Recall balik tentang apa maksud ground state, excited state, energy level tu macam mana. Nak tahu energi rendah ke tinggi, ikut formula delta E sama dengan Hc over lambda dan sebagainya. Okay, alright. So minggu hadapan kita akan discuss tentang chemical bonding yang ada dalam formative tu. Okay, for chemical bonding dan juga state of matter. Alright. So untuk soalan ionic equilibrium yang dalam formative tu kita akan bincang dalam kelas tutorial hari Khamis nanti. Okay, so saya rasa saya punya perkongsian untuk revision ni dah habis. So saya tengok pun tak ada soalan apa-apa. Okey, kita berhenti sampai sini dan kita jumpa lagi minggu hadapan untuk perbincangan topik chemical bonding. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua.